Students, is it visible to you or not? Screen visible to you or not? Yes. Yes, sir. Yeah, I would like to explain some inbuilt exceptions what we have here. The first one is arithmetic exception. Completely the arithmetic exception raises when some arithmetic operations in our programs has been wrongly specified. That means, for example, if I am writing some exceptions like divide by 0, such type of errors, some type of logical mistakes I have done in my program. At that time, this type of exception will raise completely the first type of inbuilt exception. What I'm frequently getting, that is arithmetic exception. An arithmetic exception is completely an operation of arithmetic application is misled. That means, okay. Second one, that is array index out of bound exception. That means this exception raised when the indexes and the size of the assignments, that means the size of the array and the assignment of value and the index is not matched. Then the size of this type of exceptions will be raised. Just wait. I would like to explain some example here also. Yeah. Arithmetic exception means just explain. For example, some int a equal to 10, comma b equal to 0, comma c. The statement of c equal to some a divided by b. If I mentions like this, then is this a divided, that means this type of errors. In this case, it gives divide by 0 error. Okay. Just another array index out of bound. Array index out of bound exceptions. Out of bounds. This is exception when it is, for example, I declare an array of int a of 5. Okay, equal to I am assigning 5 values, some 10, 20, 30, 40, 50. Just 5 values have been assigned to the array. And in the second line, a of 20 equal to 100. Just I mentioned like this, but I would like to find the size of array is only 5. Only 5 locations will be there, 0 to 4. If I am assigning the value 100 to 20th location, there is no 20th location in the array. Are you clear about it? In this type of situation, I am getting an error, array index out of bound exceptions. So mainly just first two ones. The first one is arithmetic, just done by the arithmetic error. I got the exception, arithmetic exception. Okay, the assign value, the size of array is not mixing, the index of the array is not mixed at the time. Okay, at that time I am getting in array index out of bound exception. And third one, okay, the third exception, what's the inbuilt exception here? I would like to explain you. This is class not found exception. Regularly మనం ప్రోగ్రామింగ్ చేసేటప్పుడు మనకి ఇవి కంపల్సరీ కనిపిస్తూ ఉంటాయండి. ఇవి ఈ టైప్ ఆఫ్ ఎర్రర్స్. Okay. Third one, class not found exception thrown when you try to access a class which is not defined. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను క్లాస్ నేమ్ మెన్షన్ చేసిన నా క్లాస్ నేమ్ JVM కి మ్యాచ్ అవ్వలేదు. ఓకే, నేను ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను ఇక్కడ క్లాస్ మై డెమో అని ఇచ్చి దీన్ని సేవ్ చేసినప్పుడు నేను సమ్ నార్మల్ మై డెమోగా సేవ్ చేశానండి. దెర్ ఇస్ మిస్ మ్యాచ్ ఇన్ బిట్వీన్ దిస్. నా క్లాస్ నేమ్ దీంతో మ్యాచ్ అవ్వనప్పుడు ఇలాంటి కండిషన్స్ లో ఓకేనా, JVM నాకు ఇచ్చే ఎర్రర్ నేమ్ ఏంటి, నాకు ఇచ్చే ఎక్సెప్షన్ ఏంటి అంటే class not found exception thrown when you try to access a class which is not defined. So undefined classes and the class is defined by you, but the spelling that what I have mentioned, the naming conventions is in wrong way. Okay, then that time JVM could not find the name of the class. At that time it gives an error just like class not found. Okay, the first one, arithmetic exceptions. Then when the programmer gives some arithmetic operations with some faults or errors, it gives arithmetic exception. Array index out of bound exception, when I am creating an array and assigning value, the index value and the assigning value
the not matched the size of my array, then the time I found that error index out of bound exception, and class not found. If I am defining the name of the class, but I am not saving the name, I am not saving the class with that name. Okay, JVM confused, which the class name is not found, then it gives the error class not found exception. Are you clear about it? 3? Are you clear about the 3? Are you Yes, clear? sir. Yeah, the fourth one, file not found exception. When you try to access a non-existing file, for example, if I am creating a Java program and connecting some SQL file, just wait, I am creating the Java program and connecting the SQL file. Database has been connected, but the database is not there in the data table. Okay, in my database, the table was not there in that. Okay, at that time I got the error. Okay, I got some error. Not only in database, I am creating my Java program and attached some files to the Java program. Those files are not in my system. At that time it gives the error that is file not found exception. When you try to access a non-existing file, that very clear. It's not non-existing file. ఓకే, నేను ఏ ఫైల్ నేమ్ ఇచ్చానో ఆ ఫైల్ నేమ్ తో ఉన్న ఫైల్ నా సిస్టమ్ లో లేదు అన్నప్పుడు JVM లో ఒక ఎర్రర్ జనరేట్, ఆ ఎర్రర్ ని ఫైల్ నాట్ ఫౌండ్ ఎక్సెప్షన్ అంటే. సో ఇక్కడ చాలా ఇంపార్టెంట్ ఆస్పెక్ట్ ఏంటంటే ఆల్ దీస్ ఎక్సెప్షన్స్ క్లియర్లీ డన్ బై ద ప్రోగ్రామ్. మన వల్ల జరుగుతాయి తప్పులన్నీ. ప్రోగ్రామ్ రాసేది నువ్వు కరెక్ట్ గా సింటాక్స్ మెయింటైన్ చేయకపోవడం వల్ల, నేమ్స్ అసైన్ చేయకపోవడం వల్ల నీకు వచ్చే ఎర్రర్స్. అందుకనే వీటిని ఎర్రర్స్ అంటలేదు, నేను ఎక్సెప్షన్స్ అంటాను. ఎందుకంటే అన్ ఎర్రర్ ఈజ్ అన్రికవరబుల్, బట్ అన్ ఎక్సెప్షన్ ఈజ్ ఎ రికవరబుల్ ఎలిమెంట్. ఆర్ యూ క్లియర్? సో ఇవన్నీ బై యూజర్ నా వల్ల వచ్చిన మిస్టేక్స్. అర్థమెటిక్ ఆపరేషన్ నేను తప్పు రాశాను, ఎరే ఇండెక్స్ అవుట్ ఆఫ్ బౌండ్, సైజ్ తెలియకుండా వాల్యూ నేను అసైన్ చేశాను, క్లాస్ నాట్ ఫౌండ్, క్లాస్ నేమ్ ఒకటి ఇచ్చాను, ఒకలా సేవ్ చేశాను, ఫైల్ ఉందో లేదో చూడకుండా దాని ఫైల్ లింక్ చేశాను ప్రోగ్రామ్ కి. 100% వాట్ ఐ ఆమ్ ప్లేసింగ్ ద ఎక్సెప్షన్స్ ఈజ్ హియర్ ఆర్ కంప్లీట్లీ డన్ బై ద యూజర్. కాబట్టి నేను ఈజీగా వీటిని ఎర్రర్ రాగానే రికవర్ చేసుకుంటాను. ఓకేనా? అందుకే నేను ఫస్ట్ చెప్పాను, ఎక్సెప్షన్ హ్యాండ్లింగ్ ఈజ్ నాట్ రిపేర్ మెకానిజం, ఇట్ గివ్స్ ఏ గైడెన్స్ టు రిజాల్వ్ మై ఎర్రర్స్. Okay, right. Second, the next one is IO exception. That's called as input and output exception, simply called as. For example, for example, scanner is a class you are using taking input. Data input stream you are using a class to taking input. Buffer reader stream you are taking input. Okay. If I am using scanner class, I have to import util package. Import util.star is my package. నేను అది రాయలేదనుకోండి, నాకు వచ్చే ఎర్రర్ IO exception. Okay, while input and output elements, that means cause input files and output files, input stream and output stream అంట. ఈ క్లాసెస్ ని మనం ఇంప్లిమెంట్ చేసేటప్పుడు ఓకే, అవి కూడా మీరు చాలా జాగ్రత్తగా చేయాల్సి వస్తుంది. ఓకే, అవి మీరు చేయలేకపోతే మీకు ఒక ఎక్సెప్షన్ రేజ్ అవుతుంది. థ్రోన్ వెన్ ద ఇన్పుట్ అవుట్పుట్ ఆపరేషన్ హ్యాస్ ఫెయిల్డ్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, నేను స్కానర్ క్లాస్ యూటిలైజ్ చేస్తున్నానండి. స్కానర్ క్లాస్ ని యూటిలైజ్ చేస్తూ పైన ఇంపోర్ట్ జావా డాట్ యూటిల్ డాట్ స్టార్ అన్న ప్యాకేజ్ రాయలేదు నేను. ఓకేనా? అప్పుడు అది నాకు ఇంపోర్ట్ అవ్వదండి, నాకు IO ఎక్సెప్షన్ వస్తుంది. మళ్ళీ నేను పైకి నా ప్రోగ్రామ్కి వెళ్ళి జావా కంపల్సరీ ఇంపోర్ట్ జావా డాట్ యూటిల్ డాట్ స్టార్ అని మెన్షన్ చేస్తాను. 100% మీరు మెన్షన్ చేయకపోతే మీకు వచ్చే ఎర్రర్ నేమ్ చెప్తున్నాను. దట్స్ కాల్డ్ as IO exception. Okay, next one, interrupt exception, very very important. What is an interrupt exception అంటే when a thread is interrupted when it is processing or waiting or sleeping. మీరు ఒక ప్రోగ్రామ్ ఇంప్లిమెంట్ చేసి మీరు థ్రెడ్స్ నెక్స్ట్ చదువుతామండి మనం. థ్రెడ్ అంటే ఏంటి, మల్టీ థ్రెడింగ్ అంటే ఏంటి, జావాలో నెక్స్ట్ టాపిక్ అదే చెప్తాను మీకు. నేను ఈ థ్రెడ్స్ గురించి చదువుతా ఉంటాను. అప్పుడు మనం ఒక థ్రెడ్, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 2 థ్రెడ్స్ ఒకేసారి రన్ అవుతున్నాయి అనుకుందాం. చాలా జాగ్రత్తగా వినండి, నేను చెప్పే ఎగ్జాంపుల్ ని కొంచెం అర్థం చేసుకునే ప్రయత్నం చేయండి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఒక ప్రాసెస్ ఏంటి అంటే, నాకు ఒక థియేటర్కి వెళ్ళాను, నేను మూవీ చూద్దామని థియేటర్కి వెళ్ళాను. నాకు 2 వర్క్లు జరగాలి. ఫస్ట్ వర్క్ ఈజ్ ఇష్యూ ద టికెట్, నాకు టికెట్ ఇష్యూ చేయాలి. సెకండ్ వన్, షో ద సీట్, నాకు సీట్ చూపించాలి. ఈ 2 ఒకేసారి జరగాలి. ముందు టికెట్ ఇష్యూ చేసి నేను వెయిట్ చేయడానికి కుదరదు, నాకు టికెట్ ఇస్తూనే నాకు సీట్ కూడా షో చేయాలి. 2 థింగ్స్, 2 థ్రెడ్స్ రన్ ఎట్ ఏ టైం అంటున్నాను నేను. దీన్ని మల్టీ థ్రెడింగ్ అంటారు. ఓకేనా? మల్టీ థ్రెడింగ్, మల్టిపుల్ థ్రెడ్స్ ఒకేసారి రన్ చేసే ప్రాసెస్ మనం జావాలో చేసినప్పుడు ఒక థ్రెడ్ కి ఇంకో థ్రెడ్ కి మధ్య కొంత గ్యాప్ ఉంటుంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, నేను టికెట్ తీసుకున్నాను, ఒక 500 మిల్లీ సెకండ్స్ వెయిట్ చేస్తాను, అప్పుడు నాకు షో ద సీట్ అప్లై అవుతుంది.
సో దట్ మీన్స్ T1 థ్రెడ్ కి T2 థ్రెడ్ కి మధ్యలో కొంత వెయిటింగ్ అనేది ఉంది. ఆ వెయిటింగ్ అనేది నేను ఇంటరప్టెడ్ అంటాను. ఓకే, దట్స్ వెయిటింగ్ ఇస్ కాల్డ్ ఇంటరప్టెడ్. ఇంటరప్టెడ్ మీన్స్ సమ్ డిస్టర్బెన్స్. గుర్తుపెట్టుకోండి, ఇంటరప్ట్ మీన్స్ మీనింగ్ ఏంటి ఇక్కడ? సమ్ డిస్టర్బెన్స్. ఐదర్ మేబీ ఏ హార్డ్వేర్ సిగ్నల్ ఆర్ ఏ సాఫ్ట్వేర్ సిగ్నల్ వల్ల నీకు ఒక డిస్టర్బెన్స్ వస్తుంది. దట్ డిస్టర్బెన్స్ ఇస్ కాల్డ్ ఇంటరప్టెడ్. ఇట్స్ ఎన్ ఎక్సెప్షన్ ఇన్ జావా ఆల్సో. ఐ కెన్ హ్యాండిల్ దట్ ఎక్సెప్షన్. ఓకే, interrupt exception. Throw when a thread is interrupted. When a thread is interrupted, when it is processing, or waiting or sleeping. ఓకే, ఆ 3 ఆస్పెక్ట్స్ లో అది వెయిటింగ్ స్టేట్ లో ఉందా, స్లీపింగ్ స్టేట్ లో ఉందా, ప్రాసెసింగ్ స్టేట్ లో ఉన్న ఒక ఇంటరప్టెడ్. సింప్లీ ఇంకొక చిన్న ఎగ్జాంపుల్ చెప్తాను, దీన్ని అర్థం చేసుకునే ప్రయత్నం చేయండి ఫస్ట్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఒక మీటింగ్ ఆర్గనైజ్ అవుతున్నప్పుడు లోపల ఒక పర్సన్ నేను మీట్ అవ్వాలి, నేను వెయిట్ చేస్తున్నాను. నాకంటే హై ప్రియారిటీ పర్సన్ వచ్చాడు అనుకోండి, నన్ను అలౌ చేయరు, ఆ పర్సన్ అలౌ చేస్తారు. మళ్ళీ నేను ఆ వెయిటింగ్ స్టేజ్ కూడా ఒక డిస్టర్బెన్స్ వచ్చింది అనమాట. ప్రియారిటీస్ అంటారు ఇక్కడ. ఆ ప్రియారిటీని బేస్ చేసి కూడా ఇంటరప్షన్స్ వస్తుంటాయి. ఓకే, ఇంటరప్షన్ మీన్స్ వన్ డిస్టర్బెన్స్, ఐదర్ మేబీ ఏ సాఫ్ట్వేర్ సిగ్నల్ ఆర్ మేబీ ఎన్ హార్డ్వేర్ సిగ్నల్. మీరు ప్రోగ్రామ్ రాసేటప్పుడు కొన్నిసార్లు అది అది ప్రాసెసింగ్ లో ఉందా, స్లీపింగ్ లో ఉందా అన్న కొన్ని స్టేట్మెంట్స్ దగ్గర మీకు కొంత ఇంటరప్షన్స్ జనరేట్ అవుతుంటాయి. ఆ ఇంటరప్షన్స్ నేను ఇంట్రొడక్షన్ తో క్యాలిక్యులేట్ చేస్తాను ఇక్కడ. అండ్ నెక్స్ట్ వన్, illegal access, another exception, very important one. Illegal access thrown when a thread is interrupted when it is processing. That means thrown when access class is defined. For example, నేను మీకు ఫైనల్ అనే కీవర్డ్ గురించి చెప్పాను, గుర్తుంది అనుకుంటాను. ఫైనల్ క్లాస్ ముందు ఫైనల్ కీవర్డ్ పెట్టాను అనుకోండి, ఇన్హెరిటెన్స్ చేయడం కుదరదు. కానీ ఇన్హెరిటెన్స్ అప్లై చేయడానికి ట్రై చేశాను అనుకోండి, నాకు వచ్చే ఎక్సెప్షన్ నేమ్ అదేనండి, ఇల్లీగల్ యాక్సెస్ ఎక్సెప్షన్ వస్తుందండి. వెరీ క్లియర్ అబౌట్ ఇట్. నేను ఫైనల్ కీవర్డ్ పెడితే నాకు ఏం జరగదు, ఇన్హెరిటెన్స్ జరగదు. అప్పుడు నాకు చెప్తుంది అది యూ ప్లేస్డ్ యాజ్ ఫైనల్ బిఫోర్ ద క్లాస్, ఇట్స్ ఇల్లీగల్ యాక్సెస్ ఎక్సెప్షన్. నేను వెంటనే ఇన్హెరిటెన్స్ కావాలనుకుంటే వెళ్ళి ఫైనల్ కీవర్డ్ రిమూవ్ చేస్తాను. దెన్ ద క్లాస్ విల్ బి అవైలబుల్ ఫర్ ఇన్హెరిటెన్స్. ఓకే, ఆర్ యూ క్లియర్ అబౌట్ దిస్? అండ్ నెక్స్ట్ వన్, నో సచ్ ఫీల్డ్ ఎక్సెప్షన్ thrown when you try to access any field or variable in a class that does not exist. ఓకే, ఒక క్లాస్ లో కొన్ని వేరియబుల్స్ డిఫైన్ చేస్తావు. నువ్వు డిఫైన్ చేసిన వేరియబుల్ని యాక్సెస్ చేసుకోవాలి. నువ్వు డిఫైన్ చేయని వేరియబుల్ కూడా యాక్సెస్ చేసే ప్రయత్నం చేశారనుకోండి, అప్పుడు నో సచ్ ఫీల్డ్ ఎక్సెప్షన్స్ విల్ బి రైజ్డ్. ఓకే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను ఇంట్ ఏబిసి అనేవి డిఫైన్ చేసి ఎక్స్ ని యాక్సెస్ చేస్తున్నాను, ఎక్స్ అనే డిఫైన్ చేయలేదుగా నేను, అప్పుడు నాకు వచ్చే ఎర్రర్ నో సచ్ ఫీల్డ్ ఎక్సెప్షన్. So very clear, these are exceptions and number of exceptions. These are called completely inbuilt exceptions. Exception is an error. Simply, exception is an error that we have made by the programmer. And the responsibility of the programmer has to resolve that error also. Okay, simply called as when I am resolving that error, I am not saying this an error, it's an exception. So arithmetic exceptions, array index out of bound exception, class not found exceptions, file not found exceptions, IO exceptions, interrupt exceptions, illegal access exceptions, no such field exceptions, and next one, no such method also. For example, if I am defining a method, okay, display, while I am running main method, executing the main method, I am placing show. నేను డిస్ప్లే అనే మెథడ్ డిఫైన్ చేసి షో అనే మెథడ్ ని కాల్ చేస్తున్నాను, కానీ షో అనే మెథడ్ లేదు కదా, అక్కడ డిఫైన్ చేసింది లేదు కదా. అప్పుడు నాకు వచ్చే ఎర్రర్ దట్స్ కాల్డ్ నో సచ్ మెథడ్ ఎక్సెప్షన్. సో నో సచ్ ఫీల్డ్ ఎక్సెప్షన్ అండ్ నో సచ్ మెథడ్. వాట్ యు హ్యావ్ డిఫైన్డ్ దోస్ షుడ్ బి యాక్సెసిబుల్, వాట్ యు ఆర్ నాట్ డిఫైన్డ్ దోస్ నాట్ యాక్సెప్టబుల్ అండ్ దోస్ ఆర్ నాట్ యాక్సెసిబుల్ ఆల్సో. Okay, thus when I am trying to access a non-defined, undefined variables and undefined methods, I got the exceptions simply called as no such field exception and no such method exception. Are you clear, all of you? అర్థమవుతున్నాయా వీడివి మీకు? Next one. So null pointer exception, very, very important one. If I am assigning a value as a null, okay, some value as a null, okay, null objects. My intention very clear. I am not assigning any values to null, but I am assigning value as a null. But the system won't accept it. It gives an error to me, exception to me. That is a null object exception.
నల్ అన్నది వేరియబుల్ నువ్వు అసైన్ చేశారనుకో, ఎప్పుడైనా ఒక వేరియబుల్ ఒక వాల్యూ కింద నువ్వు నల్ అసైన్ చేస్తే అట్ దట్ టైమ్ నల్ పాయింటర్ ఎక్సెప్షన్స్ అనేవి నీకు రేజ్ అవుతాయి. సిస్టమ్ విల్ నాట్ యాక్సెప్ట్ దట్ నల్ ఆబ్జెక్ట్స్. ఓకే, అండ్ నెక్స్ట్ వన్ నెంబర్ ఫార్మాట్ ఎక్సెప్షన్. ఓకే, సింప్లీ దట్ మీన్స్ మీకు జావాలో ఒక ప్రీ డిఫైన్డ్ మెకానిజం ఉంది. మీరు కీబోర్డ్ లోంచి ఏవి ఇచ్చినా అది స్ట్రింగ్స్ కింద కన్వర్ట్ చేసుకుంటారు. ఎందుకంటే పబ్లిక్ స్టాటిక్ వాయిడ్ మెయిన్ ఆఫ్ మీరు స్ట్రింగ్ ఆక్స్ యూటిలైజ్ చేస్తారు కాబట్టి ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ ఇన్పుట్ షుడ్ బి కన్వర్ట్ ఇంటూ ఏ స్ట్రింగ్ ఫార్మేట్. బట్ if you want to display this actual format of that number or a variable, you have to reconvert it. మళ్ళీ మీరు కన్వర్ట్ చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది. అలా నువ్వు కన్వర్ట్ చేయకపోతే నీకు వచ్చే ప్రాబ్లం పేరు నెంబర్ ఫార్మేట్ ఎక్సెప్షన్. ఓకే, వెన్ ద నెంబర్ ఫార్మేట్ ఎక్సెప్షన్ ఈజ్, ఈ కన్వర్షన్స్ వల్ల నీకు వచ్చే ఎర్రర్. బై డిఫాల్ట్ అది స్ట్రింగ్ ఫార్మేట్ లో ఉంటుంది, తీసేసుకుంటుంది మీ దగ్గర. అది మళ్ళీ నెంబర్ కింద కన్వర్ట్ చేయదు. యాజ్ ఎ యూజర్, యాజ్ ఎ ప్రోగ్రామర్, ఇట్స్ యువర్ రెస్పాన్సిబిలిటీ ఇస్ టు రీకన్వర్ట్ దట్. ఓకే, దాన్ని ఎక్స్ప్లిసిట్ కన్వర్షన్ అంటాం మనం. మనమే కన్వర్ట్ చేసుకోవాల్సి వస్తుంది. అలా నువ్వు చెయ్యకపోతే నీకు వచ్చే ఎర్రర్ నేను ఇలా పిలుస్తాను, దిస్ కాల్డ్ యాజ్ నెంబర్ ఫార్మేట్ ఎక్సెప్షన్. అండ్ లాస్ట్ వన్ స్ట్రింగ్ అవుట్ ఆఫ్ బౌండ్ ఎక్సెప్షన్. ఓకే, ఆ స్ట్రింగ్ ఎరే ఇండెక్స్ అవుట్ ఆఫ్ బౌండ్ ఎలా, ఒక స్ట్రింగ్ అవుట్ ఆఫ్ బౌండ్ కూడా సేమ్. ఇండెక్స్ కి అవుట్ ఆఫ్ ద వాల్యూ నేను యాక్సెస్ చేస్తే నాకు వచ్చే ఎర్రర్ అక్కడ ఎరేస్ సంబంధించింది. ఇక్కడ స్ట్రింగ్ ఈజ్ ఏ గ్రూప్ ఆఫ్ క్యారెక్టర్స్ అండి. స్ట్రింగ్ ఈజ్ జస్ట్ లైక్ ఎన్ ఎరే. నేను దాంట్లో ఉన్న ఇండెక్స్ కాకుండా అడిషనల్ ఇండెక్స్ నేను యాక్సెస్ చేద్దామని ట్రై చేస్తే నాకు వచ్చే ఎర్రర్ స్ట్రింగ్ ఇండెక్స్ అవుట్ ఆఫ్ బౌండ్స్ ఎక్సెప్షన్. Okay, these are the predefined some built-in exceptions I am explaining here. Just arithmetic exception, array index out of bound exception, class not found, file not found, IO exception, interrupt exception, illegal access exception, no such field exception, no such method exception, null pointer exception, number format exception, and string index out of bound exception. These are some okay inbuilt exceptions. Just I would like to explain you some examples of about this. Okay, just wait. Are you clear about up to this step? Okay, just wait. Okay, is the screen visible to all of you now? Right, just try to understand the code what I have written in this block. Just wait. Okay, some import java.io.star and public class checked exception. Just an example, class name is checked exception example. My class name is public static void main of string is my main method, and this is a try block I am importing here. Okay, just I am defining this try block. Okay, yeah, the resource. Just I would like to mention. Yes, sir. Is the screen visible to you or not? Is the screen visible to you? Yes, sir. Sorry, payments to Visible or not? yes, sir. Just try to understand the code what here. That means predefined exceptions మీకు చెప్పాను కదా, వాటి గురించి వచ్చిన ఎగ్జాంపుల్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తున్నాను. Just wait. Okay, this is some java.io.star is my package, and public static void main of string out is my main. File reader is the file name that I am mentioning is file equal to some new file reader of src some file.java. జాగ్రత్తగా వినండి. ఇప్పుడు నేను మీకు ఎందుకు ఒక ఎక్సెప్షన్ గురించి చెప్పి దాని గురించి మాట్లాడాను. ఇక్కడ ఒక ఫైల్ కనెక్ట్ చేస్తారండి. ఇది నా జావా ప్రోగ్రామ్. ఇది ఫైల్ రీడర్ అనే ఒక క్లాస్ నేమ్. ఇది ఫైల్ ఈజ్ అన్ ఆబ్జెక్ట్, ఫైల్ రీడర్ ఇస్ ఏ క్లాస్. ఈ ఫైల్ రీడర్ అన్న ఈ క్లాస్ కి, ఈ ఫైల్ అనే ఆబ్జెక్ట్ కి నేను ఒక ఫైల్ లింక్ చేయడానికి ఈ స్టేట్మెంట్ రాశాను. src file.java లింక్ ఫర్ నా సిస్టమ్ ఎక్కడ ఉంది, సమ్ file.java అనే ఫైల్ నా దగ్గర ఉంది. దానికి నేను లింక్ అప్ చేశాను. ఫైల్ టు స్ట్రింగ్ అనే మెథడ్ ఇట్లా వచ్చేసి కన్వర్ట్ చేశాను. ఇప్పుడు నేను క్యాచ్ దగ్గర ఒక మెథడ్ రాశాను, ఫైల్ నాట్ ఫౌండ్. డీటెయిల్స్ అడిగిన ఫోన్ క్లియర్ అంట ఫోన్ చేసి ఈ ఫైల్ ఎక్సెప్షన్ డీటెయిల్స్ అడిగారని మళ్ళీ just wait. Okay, just wait.
Just I am here, what I am writing the code, just try to explain. Just in this concept, I just have to explain some built-in exception model only. Okay, in this, the file reader is the class name and file is the object. I am writing a new file reader of src some file.java. That means this some file.java is my file in my system. Okay, just I would like to. Okay, just I would like to connect my file to this program. Okay, just if I am writing the file not found exception, ముందే నేను ఒక exception రాసి పెట్టుకున్నాను. Sorry. Yeah, this is the code I am showing you. This is file reader is the class name and file is my object. Okay, నా system లో ఉన్న ఫైల్ ఎవరు అంటే some file.java is my file in my physically in my system stored file. I would like to link this file to my program. Okay, just I should write the statement file reader file equal to new file reader of some files.java. ఓకే, ఐఎమ్ రైటింగ్ ఇది నేను ట్రై బ్లాక్ లో రాసుకున్నాను కాబట్టి క్యాచ్ బ్లాక్ ఇంప్లిమెంట్ చేస్తున్నాను. ఫైల్ నాట్ ఫౌండ్ ఎక్సెప్షన్ అనే ఒక ఎక్సెప్షన్ రాశాను. ఒకవేళ నా ఫైల్ కనుక ఎగ్జిస్టెన్స్ లో లేకపోతే నాకు ఎర్రర్ రావాలి. సో మై ఇంటెన్షన్ ఇస్ వెరీ క్లియర్. సో ఫైల్ నాట్ ఫౌండ్ దిస్ ఇస్ ద ఎక్సెప్షన్ ఐఎమ్ మెన్షనింగ్ హియర్. నాకు ఒకవేళ ఏం రావాలంటే సారీ రిక్వెస్ట్ రిసోర్స్ నాట్ అవైలబుల్ అని మెసేజ్ రావాలి. అంటే దట్ మీన్స్ అలా వస్తే ఆ ఫైల్ ఎగ్జిస్ట్ అవ్వలేదు, నేను ఫైల్ నేమ్ మార్చుకోవాలి లేదా ఫైల్ మళ్ళీ రీప్లేస్ చేసుకోవాలి అక్కడ. అది నా ఇంటెన్షన్. సో హియర్ some catch file not found exception is this here. Okay, this is the message I would like to be displayed. Sorry, request resources also not available is my message. Okay, just what the output if I run it, the output is sorry request file is not available. That means why the output is like this, that file is not existed in my system. Not only నేను మీకు ఒక ఎగ్జాంపుల్ చూపించాను. ఇలా మీరు అథమెటిక్ ఎక్సెప్షన్ కి, ఎర్రర్ ఇండెక్స్ అవుట్ ఆఫ్ బౌండ్ ఎక్సెప్షన్ కి, ఇంటరప్టెడ్ ఎక్సెప్షన్స్ కి, ఫర్ ఈచ్ అండ్ ఎవరీ ఎక్సెప్షన్ కి మీ ఇలాంటి కోడ్స్ ఉంటాయి. ఎందుకంటే దీస్ ఆర్ కాల్డ్ సింప్లీ ఎక్సెప్షన్స్. వైల్ యు ఆర్ రైటింగ్ ద ప్రోగ్రామ్, యు ఆర్ ఫర్గెటింగ్ సంథింగ్. And you are not just as a developer also. I forgot something. Just I am writing my code on my own view. But at that time, while the program executed by the JVM, it will completely execute the program what I have given to the JVM. It gives the exceptions like this. ఓకే, ఈ సమ్ ఫైల్ డాట్ జావా అనే సిస్టమ్ లో ఉందనుకుని నేను ప్లేస్ చేస్తాను కోడ్, అది ఉండకపోవచ్చు. లేదా సమ్ ఫైల్ డాట్ జావాలో ఎస్ క్యాపిటల్ అయి ఉండొచ్చు, నేను స్మాల్ ఇచ్చి ఉండొచ్చు అక్కడ. వెరీ క్లియర్. ఇలాంటి కొన్ని ఎర్రర్స్ రావడం వల్ల దట్ మీన్స్ సింప్లీ కాల్ ఇట్ ఎక్సెప్షన్. అందుకే అన్నాను కంప్లీట్లీ దిస్ కోడ్ రైట్ బై ద ప్రోగ్రామర్ అండ్ ద ఎర్రర్స్ కంప్లీట్లీ దిస్ ఎర్రర్స్ కంప్లీట్ డన్ బై ద ప్రోగ్రామర్. ఫర్ ఈచ్ అండ్ ఎవరీ ఎక్సెప్షన్ ఒక మెసేజ్ జనరేట్ అవుతుంది నాకు. ఈ మెసేజ్ జనరేట్ అయినప్పుడు నేను ఆ మెసేజ్ ని బేస్ చేసుకుని నేను దాన్ని రికవర్ చేస్తాను. సో ఆర్ యూ క్లియర్ అబౌట్ దిస్? ఈ కోడ్ అర్థమైంది అందరికి? ఇక్కడ నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసిన కోడ్ ఒక చిన్న ఎగ్జాంపుల్ మీకు ఫ్రేమ్ చేస్తానండి అంతే. Just try to understand this code also. Okay, just I have explained about previously about file not found. That means file not found exception. I have explained you. Some another example I'm giving to you here. Just null pointer exception. So how a null pointer exception will rise? మీకు అర్థమెటిక్ అరే ఇండెక్స్ బాండ్ అని మనం చెప్పానండి, వాటి గురించి మళ్ళీ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయట్లేదు నేను ఎగ్జాంపుల్ తోటి. మిగిలిన కొన్ని ఎక్సెప్షన్స్ ఇంపార్టెంట్ మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తానండి కోడ్ చూపించి ఇక్కడ. ఓకే, హియర్ ద జావా ప్రోగ్రామ్ టు డెమోన్స్ట్రేట్ null pointer exception. Class null pointer demo. This is the main method try block. String a equal to null. That means what you are assigning, a null value you are assigning to an object. String is the data type here, A is a variable name here. I am assigning the null value. Okay, if I am assigning the null value, okay, it's an error. So null objects are not taken by the JVM. So JVM completely activate this. Okay, at that time JVM gives an error to you. So you are write the exception code also. The exception code is catch null pointer exception E and the message is null pointer exception. Okay, if I am executing this program, okay, completely I will get the output that is null pointer exception. Okay, so my output is simply null pointer exception. So these are the exceptions are mainly of two types, inbuilt and user defined. Today in class, just I explained about the inbuilt exceptions to you with some examples here.
And tomorrow on, I will explain you the user defined exceptions. Very important. How to create an exception on your own. మీరు ఒక విషయం చాలా క్లియర్గా అర్థం చేసుకోండి. జావాలో 90% ఆర్ ప్రీ డిఫైన్డ్ అండ్ 10% ఆర్ ది ఛాన్స్ టు క్రియేట్ ఆన్ యువర్ ఓన్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఇఫ్ ఐ ఆమ్ లెర్నింగ్ ఎనీ కాన్సెప్ట్ యాజ్ అ ఫంక్షన్స్, ఐ కెన్ యూజర్ డిఫైన్ ఫంక్షన్ క్రియేట్ చేయగలుగుతున్నాను అండ్ యూజర్ డిఫైన్ ఆబ్జెక్ట్స్ క్రియేట్ చేయగలుగుతున్నాను. ఓకేనా, యూజర్ డిఫైన్డ్ ఎక్సెప్షన్స్ క్రియేట్ చేయగలుగుతాను, యూజర్ డిఫైన్డ్ ప్యాకేజెస్ క్రియేట్ చేయగలుగుతాను. అన్ని ఇన్బిల్ట్ ఉంటాయి. బట్ if you are not satisfied with the inbuilt capacity and inbuilt concepts, okay, there is another way of thing the JVM provides, the Java provides you, that is the user defined things. You can create user defined exception also. Okay, just what I have explained, those are completely inbuilt exceptions, predefined exceptions only. Are you clear about this? If you have doubts about this class, please ask me, students. If you have any doubts, please share through chat box also. I will explain this. Be clear? Do you have any doubts or not? You don't have any doubts? Student, please share. Doubts or not? Is this class clear to all of you? Sir, Please ask. what is suppress warnings? Yes, clearly. Pardon? First example లో suppress warnings and రాసారు సార్ కోడ్ లో దాని Yeah, this is one comment of mine. One comment of mine. Suppress warnings of resource. అంటే నాకు ఇన్ఫర్మేషన్ ఎర్రర్ వస్తే దేని వల్ల రావచ్చు? రిసోర్స్ వల్ల. దట్ మీన్స్ నేను ఫైల్ చేస్తున్నాను, ఆ ఫైల్ ఉండొచ్చు ఉండకపోవచ్చు నా ఫిజికల్ మెమరీలో. నాకు వచ్చే ఎర్రర్ రిసోర్స్ టైప్ ఆఫ్ ఎర్రర్ అని చెప్పడం గురించి నేను ఒక కామెంట్ రాసుకున్నాను. దిస్ వన్ కామెంట్ అయితే. ఓకే సార్. Okay. Students, any doubts you have, please ask me. Is the class clear? All the exceptions you have identified this? Any doubts, please ask me. I will. If you have any doubt, I will re-explain that only. Try to re-explain that. Are you from today onwards? I think some assignments has been posted to you. I think I informed the coordinator. Some assignments will be posted by through Google Form in your group. Okay, try to write the assignments first. Some multiple choice only. No need of anything. The multiple choice questions will be given to you. Please try to write on your own. Don't go with Google. Okay. If you are taking that options like that, if you go with Google, that means you are not learning anything. I think. Try to on your own. మీకు తక్కువ మార్క్ వస్తే ఏం పోయిందంటే ఒక అటెండ్ పోయిందంటే ఏం పోయిదే ఉండదు. ఆ 10 క్వశ్చన్స్ మీకు గూగుల్ ఫామ్లో వచ్చినప్పుడు కొంచెం క్లియర్గా మీరు వాటిని అప్లై చేయడం ట్రై చేయండి ఆన్ యువర్ ఓన్. అది బెస్ట్ వన్. Okay, all of you. If you don't have any, then I will left.
Thank you.